بسیار عالی، بسیار عالی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا طبق روالهای دانشگاه به فارسی مطالب رو ارائه می کنم، بعد به انگلیسی. خب دوستان توجه کنن، سعی کنن که هم در بخشی که فارسی ارائه میشه هم بخشی که انگلیسی ارائه میشه مطالب رو دنبال بکنن، در واقع 2 بار بشنون مطالب رو، همین که دوستان عراقی زبان فارسی رو هم بهش تسلط پیدا بکنن. خب اگر اوکی مستر عبدالحسن I allow for you for downloading the chapter 1 but I submitted the full of the book in the WhatsApp group. اوکی. خب اگر خاطر دوستان باشه، ما توی بحث کامپلکس پاور یا در ارتباط با بحث توان مختلط یا توان مختلط در سیستم های قدرت یه موضوعی رو مطرح کردیم. من میتونم یه ذره بزرگ کنم. یه موضوع مطرح کردیم تحت این عنوان که توان مختلط یا کامپلکس پاور میتونه به صورت VI کانجوکیت نوشته بشه که V افکتیو ولیوی ولتاژ هست، I مقدار مؤثر جریان هست و اگر این رابطه رو به این صورت بنویسیم میتونه تبدیل بشه به VI دلتا منهای بتا و VI کوسینوس دلتا منهای بتا به اضافه JVI سینوس دلتا منهای بتا. دلتا زاویه ولتاژ بود، بتا زاویه جریان بود. در نتیجه ما میتونستیم کامپلکس پاور رو به این صورت بنویسیم، ولی قبلا دیدیم که وی آی کوسینوس دلتا منهای بتا همون پی بود و وی آی سینوس دلتا منهای بتا در واقع کیو بود. خب اگر پس ما اس رو که در واقع کامپلکس پاور هست بخوایم ساده تر بنویسیم، میشه S مساوی P به اضافه JQ. پس ما یک مفهومی از این قضیه رو مطرح کردیم و یه موضوعی هم صحبت کرده بودیم قبلا که در واقع پاور فاکتور ما کوسینوس دلتا منهای بتا بود. پس در نتیجه ما روابط ما تبدیل شده بود به در واقع وی آی کوسینوس فی برای پی و جی وی آی سینوس وی آی سینوس فی برای کیو. خب در ارتباط با این قضیه یک مسئله رو هم حل کرده بودیم که اگر خاطرتون باشه یه مسئله بود که تونستیم توان اکتیو و رأکتیو رو در یک سیستم کامپلکس حلش کنیم. بعد روابط رو به این صورت نوشتیم برای هر ستا و نهایت کار رسیده بودیم به یک موضوعی که میخواستیم از اونجا شروع کنیم که تحت عنوان در واقع مثلث توان بود که ما میخواستیم مثلث توان رو با هم یه مروری بکنیم و نهایتاً که در اینجا متوقف شد مثلا. خب من همین ریویو رو برای در واقع دوستان عراقی هم تکرار میکنم و بعد وارد اصل کارمون خواهیم شد. Okay, Iraqi students, I want to review the last subject in previous
session about complex power. As you remembered, I present a concept about complex power in power systems. The complex power is computed by this formula: S equal VI conjugate. V is the effective value of voltage, I is the effective value of current. We can write by this polar form, V with angle delta, I with angle beta. We can write VI delta minus beta. V is effective value of voltage, I is effective value of current. Delta is the angle of the voltage, beta is angle of the current. And we can write by Euler identification with VI cosinus delta minus beta plus J VI sinus delta minus beta. You compute the VI cosinus delta minus beta equal active power, and VI sinus delta minus beta shown with Q or reactive power. Therefore, we can write complex power equal active power plus J reactive power. Okay. S equal active power plus J reactive power. The complex power in power systems equal P plus J Q. And also we present power factor equal cosinus delta minus beta. We can write S equal VI cosinus phi or power factor plus J VI sinus phi. Phi is the difference between the angle of voltage and current. Delta minus beta equal phi. Okay, we can write S equal P plus JQ, or I write here for you, equal V I cosinus P or power factor plus J V I sinus P. P is delta minus beta, or difference between angle of voltage and angle of current. Okay, no problem. Okay, based on this definition, I solved example. For example, in here, a single phase voltage source with delta with V equal 113 angle volt delivers a current I equal 10 with the angle 10, which leaves the position terminal of the source. Calculate the source real and reactive power and state whether the source deliver or absorb each of these. Okay, I show for you the network. Here the plus terminal and minus terminal of the voltage source. Here is the I equal 10, and the voltage equal 100.
angle 130. Okay, the network of the example is here. Okay, please see this network and we solve the problem. We can write S equal V I conjugate. This is the definition of the complex power. Equal 100 with angle 113 multiple on 10. This is the polar form of the current, 10 with angle 10. We can write S equal. Please note 10 angle 10 conjugate converted to 10 angle minus 10. Okay, and we can write S equal on 10, 1000, and we must compute the summation of the angles. Here is 113. Here is the minus 10 because conjugate. We can write 113 minus converted to 120 degree. This right by this formula 100 multiple on 10 1000 cosinus. This is the Euler identification. 1000 cosinus 120 plus 1000 sinus 120. Okay. If you write cosinus 120, it is equal 0.5. 0.5 multiplied on 1000 equal with the minus sign equal minus 500 plus, and write sinus 120 equal here is a radical 3 2. By using the radical 3 divided on 2 multiple on 1000 equal to 866. Okay. Okay, Mr. Salim, I hope now you can access to internet with high capacity for using the session. You can write this 1000 multiple on radical 3 divided on 2. We can write here with 866. Okay, and this here, please see, the active power is equal here, and the reactive power is equal here. Okay. Please read this note where imaginary denote imaginary part of the source absorb 500 watt. Please see the sign is minus. Then the source, we compute the source P equal minus 500. It means the source absorbs 500 watt or deliver 866 watt, okay, and others. And finally, in the last week, we
write the complex power for resistor, for inductor, for capacitor. Please see, the complex power in resistor is purely the active power, and the resistor has not any imaginary part and has not any Q, and the inductor and capacitor have not any real part, and inductor and capacitor only have reactive power, not active power. Okay, resistor only active power, inductor and capacitor only reactive power. But reactive power in inductor and capacitor is in against together. Indicator is plus and the capacitor is the minus. Okay, and we reached to a concept of the power triangle, and I continue today by power triangle concept. Okay, I allow for download. Okay, Mr. Muslim, you can download from here. No problem. خب بسیار خوب، من برمیگردم دوباره به فارسی. بحث اصلیمون رو شروع میکنم تحت عنوان زاویه مثلث توان، و رو مثلث توان یه ذره میخوایم با هم بحث کنیم تا موضوع رو متوجه بشید که چی هست. دقت بفرمایید. الان از بچه‌های ایرانی فقط من آقای جعفری رو میبینم دیگه. یه خانمی هم بود، خانم موسوی هم که نیومده، حالا بهشون یه پیغامی بدید که ایشون هم بیان که دوباره تکرار نکنیم بحث. ببینید، در بحث مثلث توان ما یک مثلثی رو تعریف میکنیم به این صورت که در واقع یک مثلث قائم الزاویه هست. این مثلث قائم الزاویه محور افقش، یعنی اونی که در واقع ضلع افقش با پی نشون میدیم، میزان پی که واحدش در واقع هستش وات، کیلو وات و امثال اون. این ور در واقع کیو رو نشون میدیم که واحدش هست وار. چیزی که اینجا حاصل میشه دامنه همون توان ظاهریه. دلش چیه؟ دلش اینه که وقتی ما می‌نویسیم S مساوی P اضافه JQ، میتونیم تو همین رابطه مختلط بنویسیم که S به توان 2 مساوی P2 اضافه JQ. بنابراین من ببخشید J دیگه نیست، به اضافه Q2. پس من میتونم این رابطه ها رو، روابط بین SP و Q رو در این مثلث توان نشون بدم که توی اینجا در واقع همون زاویه فیه. پس میتونم روابط مختلف رو براش بنویسم. مثلا به عنوان مثال من میتونم بنویسم تانژانت فی مساوی کیو پیوم، یا مثلا من میتونم بنویسم مثلا فرض کنیم که کیو مساوی پی تانژانت فی و موارد مختلفش، یا مثلا فرض کنیم بنویسم پاور فاکتور مساوی پی تقسیم بر در واقع رادیکال P2 به اضافه Q2. میتونیم روابط مختلف بین P و Q رو اینجا در واقع نشون بدیم. این رو بهش ما میگیم در واقع مثلث توان. من یه لیوان آب بردارم بیارم.
من دوباره اینو به دوستان عراقی توضیح بدم. موضوع جالبی هست و در واقع میتونید با حفظ در واقع همین یادآوری همین در واقع مثلث توان، روابط بین S و Q و P و همین ها رو میتونید در واقع تو ذهنتون باشه. Dear Iraqi students, please I introduce a new concept about power triangle. We write S equal P minus plus JQ, okay? S is the complex power, P is the active power, and Q is reactive power. We can show the relationship between the S, P, and Q by the power triangle. Please see, we draw a triangle. Here is the degree is 90. Okay. This is a triangle. Okay. If we show here is P or active power, the amount of this here is equal P, and the length of the here is equal Q. Okay. This here will be equal S. S is the magnitude of this complex power. Okay. With the complex number, we can write S equal to S2 equal P2 plus Q2. Okay. The cubic of imaginary part plus the cubic of the real part equal the magnitude of the complex number. Okay. You can see this relationship in this triangle. Q2 plus P2 equal S2. Therefore, this triangle show the relationship between the P and Q and the S in complex power. Okay. I clean here. Therefore, you can show the P here, Q here, and the S, the magnitude of S is shown in this here, okay? This angle equal delta minus beta or equal phi. Okay. Based on the relationship between the triangle, we can write, for example, I show here, cosinus phi or delta n minus beta equal P S.
P radical P2 plus Q2. This is equal S. Or write tangent phi, for example, tangent phi equal Q divided on P. We write this formula by relationship in a triangle. Okay. By remember this triangle, you can derive the relationship between P and Q, P and S, Q and S, and many relationship between P, Q, S, and phi. Okay. We solve example. Let's see. A single phase source delivers 100 kilowatt to load operating at a power factor of 0.8 lagging. I show the network. Here we have a single source, single phase source. We have a black box as a load. The source deliver 100 kilowatt. And the power factor of load is cosinus phi equal 0.8 lag. Lag show the load is inductive behavior. The single phase source deliver 100 kilowatt with cosinus phi equal 0.8 lag. Okay, no problems. Calculate the reactive power to be delivered by a capacitor connected in parallel with the load in order to raise the source power factor to 0.98 lagging. Okay, also draw the power triangle for the source and the load. Assume that the source voltage is constant and neglect the line impedance between source and the load. We have not here any impedance between the source and the load. Okay, for 5 minutes try to solve this example, and after 5 minutes I continue for solving these problems in this year. Okay, you have 5 minutes for solving this problem. Please start.
Anybody want to explain the answer to this example? I can open his or her microphone for explain the answer this question. No? Please see again the example. Please see. This example explained for us. Here, please see here. A single phase source deliver 100 kilowatt with power factor equal 0. lag. Okay. This lag show the load is inductive behavior. For example, we can write this black box by this here. Here is the voltage source, and we can write by a resistor and a capacitor. Summation of them absorbed from the source 100 kilowatt and the power factor equal 0.8 lag. No problem. The problem wants us for connected a capacitor here for, let's see, for rising the power factor from 0.8 to 0.95, 90 of this here, 0.95 lag. Okay. Okay. The problem one for computing the reactive power by capacitor and also draw the power triangle for this cases. Okay. For solution, please see. For solution, the circuit and power triangle are shown in figure 2.6. The real power, P equal PS or PR delivered by the source and absorbed by the load is not changed when the capacitor is connected in parallel with the power. Since the capacitor delivers only reactive power, okay, it cannot change the power in the source active power, only change the reactive power. For the load, power factor angle, reactive power absorbed, and apparent power are below here. I show the triangle in the next slide. Please see.
connecting the capacitor. This is the capacitor added to the network, okay? Before connected the load, the capacitor, we have for triangle 100 watt equal P this here, and the reactive power Q, we have not any information about Q, but we have information about power factor or cosinus. Phi equal 0.988 lakh, okay? Please see here. We have in a triangle, cosinus this angle equals 0.8 and have P. Okay, we can compute the Q. You see, we can write phi equal cosinus minus 0.8. Okay, and we can write tangent phi equal Q divided on P, or write Q equal P is 100 tangent P. You need only for computing the phi. Phi equal minus cosinus 0.8. Okay, you can compute this by calculator and then compute the tangent phi equal QP. P is 100. Here you have tangent phi and P equal 100. For computing the Q, only we need Q equal 100 multiple on tangent phi, and we can compute the Q. Okay, we show the P and Q, and easily you can compute the magnitude of the SP. P2 plus Q2 radical equal S. You can compute the magnitude of the complex power. Okay, I clean that and show in the previous slides. You see phi or theta. In this here, phi is shown by theta, no problem. Is the delta minus B equal cosinus minus 1, 0.8. You can compute this by calculator. Is equal 36.85 degree. Okay. And you write QL equal P tangent the theta equal 100 tangent 36.87 degree equal 75 kilowatt. Okay. And SL equal P minus
cosinus phi L equal 125. You can compute this number by P2 plus Q2 in a radical, okay? Or write radical 100 plus 2 plus 75 plus 2. This is the 75 here. This equal S. Equal S. You can write these S, P, and Q in a power triangle. We go to the next slide. Please see. Please see here. I focus on. See here. This is a 100 kilowatt. Okay. And here, please see here, is a 75 kilowatt. And this is the S, 125 kilowatt volt ampere. Here you see a triangle. This triangle B for capacitor installation. This triangle is the problem B for capacitor installation. Okay, here. The problem want for computing the capacitor or Q of capacitor for rising power factor from 0.8 lag to 0.95 lag. Okay. Please see again. We want to reach from 30. Here, please see. We want to from 36.87. We want to theta from 36.87 to, we want to this number. We want from 0.8 to 0.95. We can write the new phi equal cosinus minus 1, 0.95. This is the objective of the power factor in new after capacitor installation. Phi equal cosinus minus 1, 0.95 equal 18.19 degree. Okay, please see. We want from this angle is the 36.87.
we want decrease this angle to this angle. Okay. In this here, we can compute the QS equal P tangent Vs equal 100 tangent 18.19 equals 3287. Please see 3287. This is the Q of the load with capacitor equals 32.87. Okay. Before installation of capacitor, the Q is 75. After capacitor installation, we reach here. Okay. 75 minus 32.87 is the QC. If we connect the capacitor, equal 75 minus 32.87, we can reach from this triangle to please see to this triangle. This triangle is for load after capacitor installation. This triangle, let's see, this triangle is the load before capacitor installation. Okay, the capacitor delivers 75 minus 32.87 and equal 42.13 kilovolt ampere or kilobar. If you install capacitor with this capacity to this load, you can convert power factor from 0.8 lag to 0.95 lag. Okay, this is the triangle before capacitor installation and after capacitor installation. Okay, any problem? من آقای جعفری برای شما یه بار توضیح میدم که موضوع رو تو جریان باشید. خانم چیزم که نیومد، خانم موسوی دقت کنید. ببینید مسئله اینو میگه ما یه دونه در واقع مدار داریم. میگه ما یه مدار داریم که یک مقاومت داره، یه رزیستور داره. بعضی از کلمات من انگلیسی استفاده میکنم که این دوستان عراقی هم که فارسی رو میخوان گوش کنن اونا هم متوجه بشن. هدفم این هست، هم فارسیش استفاده میکنم هم انگلیسیشو. میگه یک ولتیج سورس یا یک منبع ولتاژ یک بار مقاومتی یا رزیستور رو و یک بار سلفی یا اینداکتیو رو تامین میکنن. پس مدار ما ابتدا این بوده. توی این حالت گفته که پی برابر 100 واته و کوسینوس فی یا ضریب قدرت یا پاور فاکتور برابر 8 لگه. خب میگه ما یه خازن میخوایم وصل کنیم. با ورود این خازن کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که کوسینوس فی رو یا ضریب قدرت رو از مقدار لگ 8 میخوایم برسیم به 95 لگ. به ما گفته که خب اگه ما هدف ما این باشه به ما بگید که کیوی این خازن
کیوی این خازن چقدر باشه، یعنی ظرفیت این خازن یا در واقع کپاسیتور ریتینگ چقدر باشه که ما در واقع بریم اون رو بخریم، بستش کنیم، به بستی که بست کردیم ضریب قدرت از 8 در لود، در تولید یا همین منبع ولتاژ تبدیل بشه به 95 صدم لک. خب هدف اینه. قوه مثلث توانم رسم کنید. خب تراینگل رو ما رسم میکنیم، میگیم این پی صده، اینم که 75 حساب میکنیم با همون زوایایی که به ما گفته، این میشه 125 اس مربوط به در واقع مدار، یعنی توان ظاهری که این منبع قبل از نصب خازن در واقع میداد. خب میگه بعد اینکه خازن نصب کردیم ضریب قدرت از مقدار 8 لک تبدیل میشه به 95 صدم لک. خیلی خوب، ما با فرض اینکه زاویه 95 صدمه آرک کوسینوسش حساب میکنیم، این کوسینوس منفی 1 یعنی در واقع اینورس کوسینوس یا آرک کوسینوس. آرک کوسینوس حساب کنید میشه زاویه، پس میخوایم از زاویه 36 و 87 برسیم به زاویه 18 و 19. خب برای اینکه این رو برسیم به این مثلث باید این مقدار این بالا، یعنی از اینجا تا اینجا خازن نصب کنیم که این میزان کیوی بار رو این خازن جبران کنه. وقتی این کار رو انجام میدیم پس من باید در واقع اول این کیو اس رو حساب کنم، این چیزی که اینجا هست، یعنی بعد از خازن، بعد از نصب خازن. بعد از نصب خازن که حساب کردم شد این مقدار، و اگر این مقدار رو از اون مقدار قبلی 75 کم کنید میشه چیزی که باید خازن تامین بکنه، که تو این حالت در واقع میزان کیوسی میشه این مقدار. اگر شما در واقع این خازن با این ظرفیت رو نصبش کنید، عملا کوسینوس فی از 8 لک رایز میشه به کوسینوس فی 0.95 لک. خب بنابراین ما در واقع خازن گذاشتیم و ضریب قدرت رو از 8 به سمت 1 بردیم به سمت 95 صدم لک. خب اگر سوالی هست بفرمایید. Any comment? Mr. Muslim Nasser Bani, any comment? Button. Entered in the session 3 times, I think by 3 devices, mobile phone, computer or laptop, okay? And also Abdul Reza Nouri entered in the session 3 times, okay? And the other students, no problem. Mr. Muslim, Mr. Jafari, Miss Faten, Ali, and other, okay? Okay, this example showed a simple case of a very important concept in power system called the reactive power compensation. I write in the reactive power compensation. Okay, installation, please see the definition of reactive power compensation. Installation of capacitor in suitable location in power system is called the reactive power compensation. We installed capacitor here for rising the power factor from 0.8 to 0.95, okay? By reactive power compensation, you can reach to minimum loss in the
power systems, voltage voltage drop decreasing and the voltage reach to nominal voltage for end user in the power systems, okay? And we can reach the free capacity in the generator, in transformers, and the transmission lines. These are benefit for reactive power compensation or capacitor placement. Okay? Any problem? I switch to the slide, other slide, and write here for reactive power compensation concept, please. Moment. Okay, I want to show here. I can try by okay, I know. Okay, let's see. We have, let's see, in a power systems, for example, we have many generator. I want to explain the reactive power compensation concepts. See, for example, this is the example of a power system, for example of systems of the Iraq or Iran and other countries. And many generators and many transformers and others. You have here load. For example, load of Basra city. Here is the load of, for example, Nasiriyah. Here is the load of the Najaf and other cities in Iraq, okay? You see, you have here a city. Here city and here city. In the city, in the homes, you have, for example, cooler or refrigerator and many devices, many electrical motors in the refrigerators, in coolers, in the others, okay? You need here reactive power, Q load. You have here also Q for many devices, many refrigerators, many coolers, many other devices, okay? This is the Q load. Okay, the reactive power is supported in this case by the generators. And you have current in the transmission lines for supporting reactive power for load. The current here causes the loss, energy loss, voltage drop, okay, and also cause a congestion in here, in the generator, in transformer, or in the transmission line. The capacity of transmission line is
including the Q of the load. Here, in the load, we transmit P and Q. Okay. The increasing the Q can reach the transmission line to congestion situation. Okay. In the reactive power compensation, we installed capacity here, or here, or here. In this case, you have supported the Q of load by capacitor, here also, and the Q is omitted here, Q omitted in this transmission line, and this generator loss decrease, voltage drop decrease, and free capacity in the transmission line in transformers and generators increasing, and you can transmit the active power from the transmission lines. Okay, this concept is called reactive power compensation. Reactive power compensation. Okay, we switched okay. We continue our lecture. Okay, in Glover Sarma book, the reference book, you have a software for solving the example, also by software. Software is including with the reference book. You can download the software of the reference book from internet. Okay. You can write other equation with network or network equations. We call these network equations by a concept about Y or impedance matrix. I explain impedance matrix for you. It is very important point. Okay. I switched free space for explain the Y matrix or network equation. Okay. You need a break? Need break? Okay. For 10 minutes, please go for drinking tea or coffee and come back for continue about the network equation or impedance matrix for you. Okay. Thank you. After 10 minutes, back to session. Thank you for your attendance.
Okay, we come back to lesson, and I explained the network equation for you. You are ready? Zahra, Emma, Rena, Adi, Fatin, Abdurreza. Okay. Are you ready? Okay, thank you. Please see. We want to write the network equation for a power system. It is very important. It is the main step for load flow calculation in power system. It is very, very important subject in our course. You see, you focus on a node in power system. For example, node I, we call the node in power system, but bus. Bus I or node I in power system can be shown by this network. This bus or node can be connected by transmission line to bus or node 1. Bus I can be connected to bus 2 and finally in bus N, the final number of bus in a given power system. Okay, no problem. We write this equation by KCL, Kirchhoff current law. Okay, II, the injection current
in bus I or node I equal summation of the current I from bus I to bus 1, bus I to bus 2, and current from bus I to bus N, okay? This is written by using KCL or Kirchhoff current law, okay? We can write II, this is the current from bus I to bus 1 here. This current can be write voltage in bus I minus voltage in bus 1 multiple on impedance of transmission line between I and 1 and so on. VI minus V2 multiple on YI2 or VI minus VN multiple on YIN, okay? We rearrange these equations here. Minus V1 YI1 minus V2 YI2 and others plus here. This term, this is the summation of I equal 1 to N YIN. For example, this is multiple on V. Here I write here VI. Okay, and others. We can write this equation for bus 1, bus 2, bus 3, and bus N. By using this equation, you have N equation for the network. I1, I2, and IN. These equations called network equations for power systems. Okay. Do you need an example? Okay. Let's see. For example, you consider this equation. This is simple equation. Please Zainab, see, we have here a power system with three bus, okay? Bus 1, bus 2, and bus 3. The connection between bus 1 to 2 and 2 to 3 and 1 to 3 is the J10, J20, and J50O. The problem wants us for writing network equation for this network. Okay. خیلی خوب آقای جعفری، بذار انگلیسی من توضیح بدم، برمیگردم براتون توضیح میدم آقای جعفری، چون بعضی موقع از
اصلا یادم میره. خیلی ممنونم که تذکر دادید. ببینید I explain in English and switch to Farsi for explaining for Mr. Muhammad Jafari. Okay, I continue with English language. Okay, we have a network with 3 buses in a network. 3, bus 1, bus 2, and bus 3. Okay, you see, we can write I1 equal here current from 1 to 2 and 1 to 3. We can write V1 minus V2 multiple on impedance between 1 and 2. Admittance between 1 and 2. Impedance is the X or Z equal J10 ohm. We can write impedance equal 1 J10 ohm or equal minus 0.8 Siemens or minus ohm. J. Okay, we can write V1 minus V2 multiple on minus J 0.8 plus V1 minus V3. The inverse of this here is converted to minus J 0.02. 0.02 is the inverse of J50. Okay. For I2, current of bus 2 here is equal V2 minus V1 again equal J 0.1 equal this current V2 minus V3 equal inverse of here. Inverse of here is minus J 0.5 and finally we can write for bus 3 I3 equal V3 minus V1 minus here, inverse of here, 0.02 plus this current V3 minus V2 multiple on minus J 0.02
5. Okay. These equations, equation 1, 2, 3, are network equation for this example. Okay. Any comments? You have question? Do you understand? I come back to previous slide for explain in Farsi for Mr. Muhammad, and come back to continue this example for you. Okay. آقای جعفری نگاه کنین، دقت کنین. ما یک موضوعی داریم تحت عنوان معادلات شبکه برای سیستم های قدرت. Okay, thank you. Zainab, Benin, Zahra, Faten, Muslim, please note this Farsi description for the network equation. Okay. I explain again for Mr. Muhammad Jafari in Farsi. خب ما یک بحثی داریم تحت عنوان نتورک اکویشن یا معادلات شبکه برای سیستم های قدرت. ببینید فرض کنید که من از یک شبکه قدرت یک باس آی یا یک گره آی رو میارم بیرون. شبکه قدرت میتونه مثلا نمیدونم 100 تا گره داشته باشه، 500 تا گره داشته باشه، هر چقدر. من یکی از باس ها رو نشون بدم. این باس میتونه با یه امپدانسی که اگر مثلا فرض کنید که X باشه، من به Y نشون دادم دیگه فرق نداره، با یه خط انتقالی وصل به باس 1 یا به باس 2 یا به باس N. خب باس I به باس 1 با یه امپدانسی وصله، عکسش میشه ادمیتانسش، اینم میشه ادمیتانسش، نمیشه ادمیتانسش. بنابراین ما معادلات رو به صورت ادمیتانسی مینویسیم. من از رابطه کریشوف، رابطه جریانی کریشوف که کریشوف کارنت لاو هست، من میتونم بنویسم جریانی که وارد باس آی میشه مساویست با مجموع این جریانات. پس جریان آی 1، جریان آی 2، جریان آی 3 همینا. خب میشه جریانی که از باس آی به باس 1 میره، از باس آی به 2 میره توسط خطوط انتقال دیگه. قبوله. اگرم مثلا این یکی وجود نداشت، خب نمی نویسید، مشکل نداره. پس به طور جنرالی من میتونم بنویسم از قانون کریشوف که I1 I2 و IIN میشه جریان هایی که از باس آی وارد این سیستم میشه. خب من میتونم به جای I1 که جریانی که اینجا وارد میشه از I به 1 بنویسم VI منهای V1 ضرب در ادمیتانسش دیگه، این رابطه مداری دیگه میشه VI منهای V1 در این ادمیتانس به اضافه VI منهای V2 ضرب در این ادمیتانس VI منهای VN ضرب در این ادمیتانس. پس اینو میتونم بنویسم یا میتونم مرتبش کنم. چطوری مرتبش کنم؟ مثلا من اینجا رو بنویسم منفی V1 YI1 منفی V2 YI2 و به همین صورت اینایی هم که VI دارن تو تمام جملاتشون از VI فاکتور بگیرم بنویسم به صورت مجموع YI1 YI2 YIN و در نتیجه به یک فرمولی میخوام برسم. برای اینکه متوجه بشم بچه‌ها و در واقع قضیه رو بتونیم در یه مثالی ببینیم، یه مثال گفتم تا اون فرمول عمومی رو بگم. فرض کنید که یک سیستم قدرت 3 باسه هست، امپدانس اینجا J10 J20 J50. خیلی خوب، من میتونم اینجوری بنویسم دیگه، بگم جریانی که اینجا توسط نیروگاه به باس 1 تزریق میشه یا وارد اینجا میشه یا وارد اینجا میشه دیگه. پس میتونم بنویسم I1 اینجا I1
مساویس با V1 منهای V2 ضرب داره ادمیتانس. این ادمیتانس میشه عکس امپدانس دیگه. پس من ادمیتانس چه حساب کردم؟ بنویسم VI یعنی یا V1 منهای V3. دوباره عکس این رو نوشتم. عکس J5 میشه منفی J200. برای I2 جایی که اینجا وارد میشه یا اینجا میاد یا اینجا میاد. درسته؟ Okay, after I explain you, I complete for Mr. Muhammad and come back for explain your equation. Okay, please moment. خب من پس میام توی این قسمت در واقع می نویسم جریانی که اینجا وارد میشه برای I2 به اضافه جایی که اینجا وارد میشه. دوباره حساب میکنم. برای I3 هم دوباره همین روابط اینجوری می نویسم. درسته؟ Mr. Abdurreza, Christy, okay, Benin, we want for Benin first I answer her question and come back to Abdurreza. Christy, for current, for here, we want the Kirchhoff law, the current Kirchhoff law. In current Kirchhoff law, we have an equation for current, not for voltage. The current, the II, the injection current for bus 1, for example, equal this current I 1, 2, 2, 2, or this current I 1, 2, 3. Okay. This is the difference of voltage between sending bus and receiving bus. V1 minus V2. Okay. Multiple on impedance. Voltage, please see, voltage between 1 and 2 multiple on impedance, the admittance admittance V1 minus V2 multiple on admittance equal current. Okay, we use I1 equal difference between the voltage from bus sending minus reference or receiving bus multiple on admittance. Okay, admittance is the inverse of impedance. Okay, for example, after the please, if the impedance is Z equal J10 ohm, impedance, admittance equal inverse of impedance 1 divided on J10. Okay, please see 1 divided on 10 equal J equals 0.1, no problem, and 1 divided on J here. One divided on J is equal minus J. Therefore, in all of the equation, you see minus J, minus J, minus J, minus J. 1 divided on J equal minus J. Okay, Abdurreza? Okay. When in write this equation by Kirchhoff current law, in Kirchhoff current law, I compute the I equal voltage differences between
sending bus and receiving bus multiple on admittance, not impedance, okay? We use admittance multiple on voltage between sending and receiving or in all of transmission lines. Okay, Avanin? No problem. You have any comment? Okay. You can write by other color. You can write this equation, please see, with, for example, blue color, or no blue color, with red color, okay. We can write, for example, here, please see here, we can write equal V2 with the J 0.1 plus V3 J 0.02, okay, and plus V1. We have a little space for writing. We want yes. In current, in writing the current equation, Mr. Banin, we write from impedance, admittance, and for voltage you use the impedance. Okay, in the next slide I will explain for you. And see in V1, here in V1 equal minus J 1 plus J here minus J 0.02. Okay. I want to write the general formula for this here. Let's see. In next slide, I summarize the equations for reaching the general formula for network equation. Please see. For example, I explain, I clean and explain for you again. Please see. It's our network is this network, okay? I draw again the network. Here is J10, here is J20, okay, and here is the J50, bus 1, bus 2, and bus 3, okay? Please see. This conclusion is very important, please see. For writing by matrix form, we can write here, please see. I1, I2, I3. We have 3 buses. We write a vector
I1, I2, I3 equal a matrix V1, V2, V3. Let's see. First of all, before writing the admittance matrix, this is called admittance matrix, we converted the network to admittance. Here is minus J 0.51. Okay, no problem. This is converted to minus J 0.05. And it is converted to minus J 0.02 Siemens or minus O. Okay. Let's see carefully. For all power system networks, we converted the impedance of transmission line between buses to admittance, okay, by divided 1 divided J10, Y divided J20, 1 divided on J50. No problem here. Okay. Let's see, 1 divided on J equal minus J. No problem. No problem.